Dandavats Pranam unlimited time, dear most of the dear most out of most dear Vrajanatha Prabhu and Dandavats Pranam unlimited time, dear most of the dear most out of most dear Vrinda Didi, and for all your friends, Dandavats Pranam unlimited time. Dandavats Pranam Vrajanatha Prabhu, Radhe Radhe. Radhe Radhe, Dandavats Pranams, dear most devotees. Let's see where we are. Everything is okay with the devotees, Maharaj? Dandavats Dear Vраджанатх Прабху, Вринда Диди, and all devotees. Дорогие преданные, у вас все хорошо? Враджанатх Прабху спрашивает. По милости, благословения Враджанатха Прабху, все хорошо. Venugopal is answering, by your blessings and Vaishnava's blessings, everything is okay. All of you are more and more happy and more love for the devotees, for Krishna, for Harinam. Yeah. Это означает, что означает хорошо? То есть все больше, это означает ваша любовь к Харинам, к преданным, к Кришне постоянно увеличивается? This is really what we want. Потому что это действительно то, что мы хотим. This is our goal, to more and more make our heart very beautiful by becoming more attached to the devotees, more attached to Harinam, and especially desiring to please Gurudev and be with him in the spiritual world, or in this world, wherever possible, but increase our love and affection, our service for him. Потому что наша цель в том, чтобы сделать сердце красивым благодаря любви к Гуру, к Вайшнавам, к Кришне, чтобы быть с Гурудевом там, в трансцендентном мире. Okay, we start today, and who will do the prayers today? Итак, мы начнем. Кто хочет произнести Мангалачаранам? Венугопал, предложи, пожалуйста, кто может произнести Мангалачаранам? Враджанатха Прабху может принести. Я его в прошлый раз спросил, он произнес. Ну тогда ты сам прочитай Мангалачарана, пожалуйста. Хорошо. Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамшча Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Saadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun militam yena tasmai Shri Gurave namaha. Namo Om Vishnu Padaya Guru Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Madhava iti namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shri Shrimad Bhakti Vigyana Bharati Goswami iti namine. Namo Om Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Shrimad Bhakti Vedanta Narayana iti namine. Shri Krishna Lila Kathane Sudaksham Audaryam Madhurya Gunaishcha Yuktam Varam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasa Namami Tridandinam Bhakta Shero Manimcha Shri Krishna Padabja Dritaika Hridi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapade Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Deshatarine Namo Om Vishnu Padaya Acharya Simha Rupine Shri Shrimad Bhakti Pragyana Keshava iti namine Atimartya Charitraya Svashritanancha Paline Jivadukhe Sadartaya Shri Nama Prema Daine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Bhaktisiddhanta Saraswati iti namine
Нам Шриваршабанави Деви Дайтая Крипабдае Кришна Самбанда Вигьяна Дайне Прабхаве Намаха Мадурьо Джвала Прематья Шри Рупануга Бхактида Шри Гора Каруна Шакти Виграхая Намостуте Намасте Горавани Шри Муртае Динатарине Рупануга Вирудхапа Сиддханта Двантарине Namo Gore Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambujayate Nama Namo Bhaktivinodaya Sachitanandanamine Gora Shakti Svarupaya Rupanuga Varayate Gora Virbhava Bhumestvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhauma Shri Jaganathayate Nama Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanibhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishi Nama He Krishna Karuna Sindha Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Surato Pangor Mama Manda Matergati Mat Sarva Swapadam Bhujo Radha Madana Mohana Divyat Vrindaranya Kalpa Drumada Shrimat Ratnagara Simhasanasto Shri Shri Radha Srila Govinda Devo Preшталибе Севямано Смарами Шримандра Сарасарамви Вамшива Тататастита Карашанвину Сванер Гопир Гопинатха Шриестунаха Вриндаяй Туласи Девяй Прекеша Васича Кришна Бхакти Прададеви Сатья Ваттяй Намо Нама Панчататватмакам Кришнам Бхактарупа Сварупакам Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Dear Vrajanatha Prabhu. Yes, Maharaj, thank you so much for praying in such a beautiful way. This is month of prayer in Kartik month. We all want to become more and more deep in our bhakti, in our practices. Сейчас пришло время, когда молитвы особенно прекрасны, потому что они дают большее благо. Потому что сейчас священный месяц Картик. Really, when we pray, every day we have opportunity. It is real seva. Если мы молимся каждый день, мы получаем возможность для севы. The more we practice, very quickly we will become perfect and we will experience some very deep relationship in our heart. А чем больше мы практикуем, тем быстрее мы совершенствуемся в наших отношениях. Relationship that is not from this world. И речь идет не об отношениях в этом мире. This is the valuable thing that Krishna has arranged for us, that we can come in contact with, that which is eternal, which can never leave us, which will always increase. Кришна устроил так, что мы встречаемся, входим в контакт с личностью, которая нас никогда не оставит. So hearing, chanting, praying, then remembering, and gradually all the desires that we have for this world, they will now be directed towards the transcendental world. And we want that more and more we have opportunity to cultivate this with each other.
И чем больше мы повторяем, воспеваем, слушаем, памятуем, тем больше желание сердца, направленное в этот мир, переходит в духовный мир, то есть желания становятся духовными. So we pray today to Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, our Guru Parampara, to bestow their blessings upon us, that we can become more attracted to them and one day really be able to serve them in every aspect. И сегодня мы молимся нашему Шрила Гурудеву, Бхактивинода Свами Прабхупаде, все наши Гуру Парампары, чтобы в один день мы стали способными служить им. That when we are in this world, we can help each other to cultivate bhakti, pure bhakti, braja bhakti. И в этом мире мы можем помогать друг другу развиваться в бхакти. Tomorrow we start our Bhishma Panchama. We have 5 days, the last 5 days of Kartik. А завтра начнется Бхишма Панчама. Yes. То есть 5 дней, которые названы в честь деда Бхишмы. Bhishma Panchak begins tomorrow. Да, Бхишма Панчак, вот он завтра начнется. So whatever we have done in this month, I know when we started Chaturmasya and the month of Purushottam, now Kartik Masya, Kartik month, we all made very nice promises and vows. Мы начали Чатурмасию, потом было месяц Пурушотам, вот сейчас уже завершается месяц Картика, и мы давали обеты, прекрасные обещания. But it's very difficult to keep vows for conditioned soul. Но очень сложно обусловленной душе выполнять свои обещания. But Krishna never gives up, yeah? Especially Radharani, she never gives up. She wants that we will become more and more integrated, more and more connected with her loving servants. Но Кришна, и особенно Шримати Радика, никогда не оставляют своих намерений в том, чтобы вовлечь нас в круг, в свой близкий круг своего служения. So what is the most important vow? It is called Niyam Seva. И какой самый важный обет? Он называется Нияма Сева. Niyam Seva means every day regularly performing kirtan and especially prayers. И Нияма Сева означает ежедневно совершать киртан, возносить молитвы. So that kirtan, that prayers, they are especially the prayers of the Ashtakams, like Sri Damodar Ashtakam and Sri Radha Kripa Kataksha Stavaraja, Sri Nandanandan Ashtakam. These are very, very beautiful prayers, and if we do them every day, our Niyam Seva is complete. О каких молитвах идет речь? Речь идет о ставах, о таких как Дамадараштака, Радакрипата Катакша Ставараджа, Нандандаштака. Вот эти, и если мы их совершаем, то наша Нияма Сева, она выполняется лучшим образом. And being every morning doing Mangal Arati. И, конечно же, каждое утро совершаем Мангаларати. So for the next 5 days, we can try to do Mangal Arati every day and every evening, Radha Damodar Ashtakam. That is minimum Niyam Seva. И минимальная Нияма Сева на последние 5 дней – это ежедневная Мангаларати и вечером Дамадараштака. If you cannot wake up early, then when you wake up, do your Mangal Arati. Sorry, I don't understand. If you cannot wake up early, then when waking up, after waking up, then do Mangal Arati. Anyway. Anyway, yeah, do Mangal Arati. И если вы не можете подняться рано утром, чтобы совершить Мангаларати, когда подниметесь, все равно проведите Мангаларати. Right, to make everyday Mangal Arati, either by yourself or with those who live with you, but do everyday Mangal Arati, but especially these 5 days. То есть особенно вот в эти 5 дней постарайтесь проводить Мангаларати. And in the evening, Damodar Ashtakam.
а вечером петь Дамадараштаку. And offer one lamp to Radha Damodar, Yashoda Damodar, and all Thakurdjis and Guru Parampara, Tulsi Maharani. И предложите одну лампаду в течение дня Рада Дамадари, Яшода Дамадари, всем Тхакурджи на алтаре, всей Гуру Парампари, Туласи. For 5 days, we should try to do. Хотя бы эти 5 дней нужно постараться это I делать. know many of you are doing, but I'm requesting if we could, that is the Niyam Seva. Yeah, for 5 days then, even if we could not follow the previous month or the previous 5 months, yeah, then at least this 5 days, it will be special blessing. Then we get the result of all the other months also. That is our bhakti will become Yep. more. Я прошу вас это сделать. Возможно, многие из вас делают, но те из вас, у кого это не получалось в начале Четурмаси или большую часть Четурмаси, хотя бы сейчас эти 5 дней, чтобы завершить весь этот священный период лучшим образом. And special blessings of Srimati Radharani for these last 5 days. They will be showering upon all of us. И тогда особое благословение Шримати Радики за эти 5 дней соблюдения враты прольются на всех нас. And if possible, also come together to share Harikatha. И если возможно, собирайтесь, чтобы делиться Харикатхой. Almost every day of these 5 days, there is some very special opportunity to hear Harikatha. Я думаю, что есть возможность, особая возможность в течение этих 5 дней рассказывать и слушать Харикатху. And the most beautiful Harikatha is when we hear the glories of devotees. Самая лучшая Харикатха — это слушать славу чистых преданных. So tomorrow is the disappearance day of Srila Gaura-Kishore-Das Babaji Maharaj. Например, вот завтра день ухода Шрилы Гора-Кишор-Дас Бабаджи Махараджа. Vrinda. Is lastig als je. Okay, then now we will today glorify Srila Gaura-Kishore-Das Babaji Maharaj. И я сегодня хочу прославить Шрилу Гора-Кишор-Дас Бабаджи Махараджа. We'll try to share his glories with all of you. Я хочу, чтобы поделились этой славой друг с другом. We have heard all these glories from our predecessor, our spiritual masters. Мы слышали его славу от предыдущих учителей. One day, Srila Bhaktivinoda Thakur, he was speaking on Srimad Bhagavatam in Godumdrip. Однажды Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывал Шримад Бхагаватам в Годрумадвипе. Srila Bhaktivinoda Thakur, he was living in Puri, and he was district magistrate, yeah, for the British government, and so many responsibilities. After that, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada appeared, took birth in Puri, Dham. Then they moved to Navadvip Dham to Godrum, and there Srila Bhaktivinoda Thakur was speaking on the glories of Srimad Bhagavatam. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур жил в Джаганнатхапуре, он был там магистратом от британского правительства, то есть очень ответственный, очень такой важный пост. У него родился Бимал Прасад Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад. И потом они переехали в Навадвипу, в Годрумадвипу. Srila Bhaktivinoda Thakur is one of the greatest well-wishers, visionaries, and philosophers, and at the same time, ideal example of how to do bhajan in our line. Шрила Бхактивинода Тхакур является нашим доброжелателем, одним из лучших доброжелателей, также идеальным примером то, как совершать баджан. That line is coming from Sri Rupa Goswami. Он находится в линии, которая начинается с Шрилы Рупы Госвами. Raghunadas Goswami, Sanatana Goswami, all 6 Goswamis. Therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur is such a staunch follower of these 6 Goswamis. Their books, their literatures, he made them
in even more beautiful language available to all the devotee generations to come in the future. Он сделал доступным книги 6 Госвами, такие как Шрила Санатана Госвами, Рагунатас Госвами, Джива Госвами, Шрила Рупа Госвами, для всех будущих поколений. So now Srila Bhaktivinoda Thakur speaking on Bhagavatam, and Srila Gaura-Kishora Babaji also, he was coming to hear the Bhagavatam from Srila Bhaktivinoda Thakur. И когда Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывал Бхагаватам, на его Харикатху приходил ее послушать Шрила Gaura-Kishora Das Babaji Maharaj. Srila Gaura-Kishora Babaji Maharaj was not interested to go anywhere, but he came to Srila Bhaktivinoda Thakur to listen and hear Bhagavatam. Sorry. Srila Gaura-Kishora Babaji, he would not associate with anyone. He was very reclusive, like Bhajananandi. But when Srila Bhaktivinoda Thakur was speaking on Bhagavatam, regularly Srila Gaura-Kishora Babaji would come. Шрила Gaura-Kishora Das Babaji Maharaj обычно избегал общества других людей, и он уединялся, но всякий раз, когда Бхактивинода Тхакур начинал рассказывать Харикатху, он приходил и слушал. At that time also Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, his name was Bimal Prasad. He was also meeting and being present in that beautiful assembly. В то время Бхактисиddханта Сарасвати Тхакур Прабхупад был известен под именем Бимал Прасад, и он также присутствовал на этой Харикатхе, также ее слушал. Even sometimes Srila Bamsidas Babaji Maharaj would join them. И иногда даже приходил Вамшидас Бабаджи Махарадж. But we can imagine these great Mahajans all with each other. То вы только представьте себе все эти великие Махаджаны вместе. Srila Gurudev is telling that if we are very lucky in this life and we are doing very sincerely our sadhana and trying to do bhajan, then in our next life we will have the association of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Gaura-Kishora Das Babaji, Srila Bamsidas Babaji, and with them we will continue to progress in our bhajan. Шрила Гурудев говорил, если в этой жизни мы будем искренне стараться следовать духовной практике, если мы очень удачливы, то в следующей жизни мы родимся в таких условиях, что будем совершать свою садану Шраванам Киртаном в обществе этих великих душ Бхактивинода Тхакура, Gaura-Kishora Das Babaji Maharaj, Бхактисиddhanta Сарасвати Тхакура, Бамшидас Бабаджи Махараджа. Then we don't need to go anywhere else. We can just stay and hear Harikatha and serve them like that. Тогда нет необходимости ходить куда-либо еще. Можно оставаться на одном месте с ними и погружаться в Харикатху, которую они рассказывают. In this life that we are now living in the present society, it is not easy to associate with great Vaishnavas because in this world always we are moving here and there. But then at that time there will not be the need to move anywhere. We can just stay and hear Harikatha and become more and more absorbed in our sadhana and bhajan. Сейчас мир так устроен, человеку трудно оставаться на одном месте. Этот мир побуждает человека двигаться, что-то искать здесь, там. Но в те времена все было устроено иначе. Человек мог оставаться очень долгое, продолжительное время на одном месте. Таким образом создавались условия, чтобы можно было погрузиться полностью в Харикатху. To progress in bhakti, two things are required, very important. Чтобы развить свою бхакти, нужно два условия соблюсти. One is ideal association. Первое — это идеальное общение. And other thing is the sincerity of the heart. И второе — это искренность сердца. If the heart is sincere, then Krishna will arrange everything, and we will find ourselves in ideal association very soon. Если в сердце есть искренность, очень скоро Кришна все устроит и обнаружит себя в идеальном обществе, в вдохновляющем общении. Our bhakti will improve very, very beautifully.
И тогда бхакти будет развиваться очень быстро, прекрасно. So now we are in Godrum Dweep with Srila Bhaktivinoda Thakur, hearing Bhagavatam. Srila Bhaktisiddhanta is present. Srila Gorkishore Das Babaji is present. Even Bamsi Das Babaji is present. И сейчас мы с вами находимся в Годрума-двипе, у стоп Бхактивинода Тхакура, слушая его Харикатху, его Бхагаватам в присутствии других великих душ Гауракишор Дас Бабаджи Мараджа, Вамши Дас Бабаджи Мараджа, Бхаксан Сарасвати Тхакура Прабхупады. By our heart we can go and be now in Godrum Dweep. Мы можем отправиться туда своим сердцем, в Годрума-двипу. Srila Bhaktivinoda Thakur, he already has given Harinam and chanting beads to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Шрила Бхактивинода Тхакур уже дал Харинам, посвящение в Харинам своему сыну Бимал Прасаду. Also, he had given him Nrsimha mantra, and with that mantra, Srila Bhaktisiddhanta would worship Nrsimha Dev. И он дал Бхактисиданта Сарасвати Бимал Прасаду Нарисимха мантру, с помощью которой он поклонялся Нарисимхе. Sometimes devotees think we should no need to worship Nrsimha Dev. Иногда преданный думает, мне не стоит, не нужно, нет необходимости поклоняться Нарисимхадеву. But it is very important to always pray to Nrsimha Dev, and especially ask Nrsimha Dev to make us qualified to receive the mercy of Sri Satchinandana Gaura Hari Nitai and Gauradan. Но мы нуждаемся в его милости, особенно в том, чтобы получить способность служить Гаура Хари, Нитай Гаур и их дхами. Yeah, for that, Nrsimha Dev especially, he manifested his form in Nrsimhapali. Именно ради этой цели Господь Нарисимха являет свой образ в Девапали или Нарисимхапали в Навадвипе. Yes, which is very close to Godrum Dweep. Это очень близко к Годрума-двипу. That Nrsimha Dev, Srila Gurudev describes, is non-different from the presence of Giriraj in Braja. Sorry, I not understand. If we go to Giriraj in Vrindavan and go to Giriraj to become the recipient of the mercy of Sri Satchinandana Gaura Hari, Sri Radha and Krishna, and to assist all our beautiful spiritual masters in their service to Radha and Krishna. That same blessing, that same boon, Sri Nrsimha Dev is giving at Nrsimhapali. То есть, если преданный хочет получить благословение Сачинанда Гаура Хари, Рада Кришны, быть у Гавардхана, склону Гавардхана, погрузиться в сознание Кришны, то то же самое благословение дает Нарисимхадев в Нарисимхапали, в Девапали, в Навадвипе. Just like Govardhan in Vrindavan is most merciful to grant any aspiring devotee the fulfillment of their innermost desires. Similarly, in Navadvip Dham, Sri Nrsimha Devapali, Nrsimhapali is similarly giving that boon, that blessing, that our innermost desires will become fulfilled. Дело в том, что все, что в Навадвипе, например, Гавардхан, он намного проще, легче исполняет сокровенное желание преданного. Точно так же Нарисимхадев в Девапали, в Навадвипе, милостиво раздает преданным благословения, в которых они нуждаются. And all obstacles will very quickly, Obstacles means all that which is coming on our path towards perfection. They will all become very favorable circumstances to progress. И он убирает все то, что является вигной, то есть препятствием. Что такое препятствие? All the obstacles, they will turn in to become very favorable circumstances. То есть все эти препятствия не превратятся в нечто благоприятное для духовного развития. Srila Gurudev is telling that for anyone who begins bhakti, there are many, many obstacles. Шрила Гурудев говорил, что те, кто начинают бхакти-йогу, процесс бхакти,
они встречаются со множеством препятствий на своем пути. But when we progress in bhakti, then all these obstacles, they become favorable. Но по его милости все эти препятствия превращаются в нечто благоприятное. They will actually help us to become more attracted, more dedicated to the process of sadhana bhakti. Они сделают для нас этот процесс садхана-бхакти более благоприятным, более привлекательным. So very, very important, yeah, that we pray that by their blessings of Nrsimhadev, blessings of Giriraj, yeah, blessings of all these great Vaishnavas like Srila Bhakti, Vinod Thakur, Srila Gaura Das Babaji, especially Gurudev and his associates, yeah, that we can nicely progress in bhakti and we can serve them with our heart and soul. И очень важно для нас молиться им, Бхактивиноду Такуру, Gaura Das Babaji Марадж, нашему Гурудеву, чтобы по их милости мы смогли служить им. Srila Bhaktivinoda Thakur had given Harinam and Nrsimha mantra and chanting beads to Srila Bhaktisiddhanta. Итак, Бхактивинода Такур дал своему сыну Бхактисиданта Сарасвати Харинаму и Нарсимха мантру. After this, Srila Bhaktivinoda Thakur ordered Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta to receive Diksha mantras from Srila Gaura Das Babaji Maharaj. Потом Бхактивинода Такур попросил своего сына получить дикшу от Шрилы Gaura Das Babaji Мараджа. Very deep, yeah, Siddhanta, beautiful truth is there. И в этом эпизоде есть очень важная, глубокая сиддханта. Srila Bhaktivinoda Thakur could have also given Diksha mantras to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Разве Бхактивинода Такур не мог дать своему сыну Бхактисиданта Сарасвати дикша мантры? Why not? Почему нет? But he wanted that more mercy, more blessings. Especially he wanted the blessings of Srila Gaura Das Babaji Maharaj to be with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Но он желал своему сыну как можно больше милости, как можно больше блага, поэтому он послал его к Шриле Gaura Das Babaji Мараджа, что тот получил и его благословение. How much blessings Srila Gaura Das Babaji. He was considered to be the most exalted Vaishnava, yeah, after Srila Jagannath Das Babaji, Srila Gaura Das Babaji, such an elevated Vaishnava. После Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа Шрила Gaura Das Babaji Марадж считался следующим, самым возвышенным, самым отреченным, божественным Бабаджи. Srila Bhaktivinoda Thakur wanted that all blessings of Srila Gaura Das Babaji should come to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Поэтому Бхактивинода Такур очень хотел, чтобы все эти благословения Gaura Das Babaji Мараджа перешли к его сыну Бхактисидданту Сарасвати. To do a very special service. Чтобы он смог выполнить особую миссию, особое служение. This was the desire of Srila Bhaktivinoda Thakur. Таково было намерение Бхактивинода Такура. Now we see, yeah, the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakur saw that at that time that they were living, Srila Bhaktivinoda Thakur and Gaura Das Babaji, they saw that so many were not properly following the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. В те времена Бхактивинода Такур заметил, что преданные, которые называют себя последователями читаний, неправильно следуют его наставлениям. It was a very dark period. Yeah. Before Srila Bhaktivinoda Thakur came, so many apasiddhanta, wrong interpretations, wrong presentation of the teachings of Chaitanya Mahaprabhu were present, especially in Bengal. До прихода, до проповеди Бхактивинода Такура Шрила Гурудев называет этот период темным периодом гаудия-вайшнавизма, потому что в то время присутствует так много так называемых преданных, так много школ, которые отклонились от чистого учения Махапрабху и неправильно представляли его учение, неправильно следовали этому учению. It was so bad that even in Bengal they were marrying cats and dogs with each other, and big festivals were organized, big
marriage parties for cats and dogs. It's in time of Bhaktivinoda Thakur Махапрабху. Yes. В те времена люди тратили свои богатства, все свои ресурсы, все, что у них было, на то, чтобы устраивать богатые свадебные церемонии для своих детей, сыновей, дочерей, а если их не было, то для кошек и собак. So Srila Bhaktivinoda Thakur was very worried. And although he is himself Gadadhar Shakti, he is Kamala Manjari. And Gorki Shodas Babaji also. He is himself one of the intimate Manjaris of Srila Rupa Goswami, Rupa Manjari. But still, they gave so much importance that a personality should come and manifest who can spread the pure teachings of Satchidananda Gaura Hari everywhere, all over the world. И хотя сам Бхактивinoda Тхакур является Камала Манджари, то есть очень особой личностью, проявлением экспансии Шакти Шримати Радхарани, Горки Шордас Бабаджи Махарадж также является очень близкой подругой Рупы Манджари. Тем не менее, эти возвышенные души молились о нисхождении особой личности, который мог бы достойно представить учение Махапрабху в нашем мире. And very happily they were with each other and supporting each other, encouraging each other to do this important service. И они вдохновляли друг друга на выполнение этого очень ответственного, очень важного служения. So Srila Gorki Shodas Babaji Maharaj, he had made a vow, I will not give initiation to anyone in my whole life. Шрила Горки Шордас Бабаджи Махарадж принял обет: я не дам никому посвящения, у меня не будет учеников. So Srila Bhaktivinoda Thakur knew this, but still he wanted that Srila Bhaktisiddhanta should receive Diksha mantras from Srila Gorki Shodas Babaji. И несмотря на то, что Бхактивinoda Тхакур знал об обете, Шрила Горки Шордас Бабаджи Махарадж, он все равно послал своего сына к нему за посвящением. So now Srila Gorki Shodas Babaji and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada in a beautiful exchange. Srila Bhaktisiddhanta asking again and again, please, Maharaj, accept me as your disciple and award me the sacred Diksha mantra. И вот разворачивается чудесная лила взаимоотношений ученика и учителя. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад вновь и вновь просит о том, чтобы Горки Шордас Бабаджи Махарадж дал ему посвящение, приняв его своим учеником, а тот вновь и вновь не дает, отказывает ему. Whenever Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, that Bimala Prasad, would approach and ask, then Gorki Shodas Babaji would tell him, I will check with my Nitai and Gaur. Yeah, I will ask Mahaprabhu. If he gives permission, I will give you Diksha. Всякий раз, когда Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад, известный тогда как Бимала Прасад, подходил к Горки Шордас Бабаджи Махараджу с просьбой принять его ученики, Горки Шордас Бабаджи Махарадж отвечал: мне надо спросить у моего Нитая, у Гаура, Хари, если они дадут разрешение, дадут благословение, конечно, дам тебе посвящение. After asking many times, Srila Gorki Shodas Babaji, he told to Srila Bhaktisiddhanta that I have asked Mahaprabhu, but Mahaprabhu, he says I should not give you Diksha. Srila Gorki Shodas Bhabji Maharaj told Yes. Mahaprabhu not gave permission. Yes, he told that. И когда Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад спрашивал, каков ответ был Гаур Хари, Горки Шордас Бабаджи Махарадж сказал, что он спрашивал, но Махапрабху не дал. Он сказал, что я не даю благословений для этого посвящения. I have heard that even 12 times he refused, and only on the 13th time he agreed. Yeah. Я слышал, что так 12 раз происходило. 12 раз Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад подходил, спрашивал, 12 раз ему отказывал Горки Шордас Бабаджи Махарадж, прежде чем на 13-й согласился. Then finally Srila Bhaktisiddhanta said, I give up my life. If you don't accept me as your disciple, I am ready to commit suicide. И тогда Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад решился, он сказал, что я готов оставить свою жизнь, если вы не примете меня в ученики, я оставлю эту жизнь. Then Srila Gorki Shodas Babaji, he told to Srila Bhaktisiddhanta and Bimala Prasad that I was giving you test, yeah.
И тогда, Горки Шордас Бабаджи Махарадж answered. Yeah, I was testing you. Ага. И тогда Горки Шордас Бабаджи Махарадж наконец сказал Бхактисиданта Сарасвати, тогда Бимала Прасаду, я просто тебя проверял. He said, you are the most suitable person to propagate the Vani, the teachings of Mahaprabhu, everywhere in the world. Ты самая подходящая личность, чтобы проповедовать повсюду учение Шри Чайтаньи Махапрабху. I was only testing you, he says. Yeah. Я лишь просто проверял тебя. But Srila Bhaktisiddhanta, he never gave up, and finally Srila Gorky Das Babaji agreed. Yeah. Итак, поскольку Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупад не отступил, в конечном итоге Шрила Горки Шордас Бабаджи Махарадж принял его ученики. Srila Gorky Das Babaji was very pleased with the determination of Srila Bhaktisiddhanta, and he took the dust from his own foot, his own lotus feet, and he smeared it all over the body of Srila Bhaktisiddhanta to give him blessing. Шрила Горки Шордас Бабаджи Махарадж был очень удовлетворен решимостью Бхактисиданта Сарасвати, и он взял пыль со своих стоп своими руками и сам нанес ее на тело своего ученика. Srila Gorky was very much unpredictable. He is a great nishpaksha. That means he had any nishkapat or any cheating or anything. He was completely straightforward with people, but also unpredictable. И Шрила Горки Шордас Бабаджи Махарадж отличался особым качеством характера, прямоты, нишкапаты, то есть никакого лицемерия. Он говорил прямо и часто был непредсказуем в своем поведении. Very beautiful. Some pastime of Srila Gorky Das Babaji. Another pastime. In 1910, a gentleman went to have darshan of Sridham Mayapur, and he came with a return ticket. И это прекрасная лила. Я хочу еще одну рассказать. В 1910 году один джентльмен приехал к Горки Шордас Бабаджи Махараджу, и у него не было билета обратно. He went to Srila Gorky Das Babaji, and he offered him some watermelon. И он пришел к Горки Шордас Бабаджи Махараджу и предложил ему арбуз. Usually, Srila Gorky Das Babaji will not accept anything, but from this gentleman he accepted what he offered him, that is watermelon. Обычно Горки Шордас Бабаджи Махарадж ничего не принимал из того, что ему люди предлагали, но он принял этот арбуз от этого джентльмена. Then Srila Babaji Maharaj asked this gentleman, why have you come to visit the Dham? И Шрила Горки Шордас Бабаджи Махарадж спросил джентльмена, зачем вы посетили Дхаму, зачем сюда приехали? The gentleman replied, I have come to have darshan of the Dham, and after some days I will return. I already have my return ticket. Я неправильно перевел. Хорошо. Он сказал, я приехал сюда лишь на несколько дней получить даршан Дхамы, и потом я вернусь домой, у меня уже есть билет обратно. Вот так. Я неправильно перевел. Srila Gorky Das Babaji replied to him, I have never heard anyone who is coming to the Dham and who is returning. И Горки Шордас Бабаджи Махарадж сказал, я никогда не слышал ни от кого, чтобы кто-то приехал в Даму и вернулся обратно. What is the deep meaning here? What Srila Gorky Das Babaji is telling? Каков глубокий смысл того, что только что сказал Горки Шордас Бабаджи Махарадж? In Bhagavad Gita, Krishna is telling, Natat basa yate suryo na sa sankho na pavaka yad gatva na nirvartante tad dhama paramam mama. В Бхагавад-гите Кришна говорит об этом, вот в этом стихе. Very beautiful. He's telling in Bhagavad Gita, who is coming to my abode, he will never return to this material world. В этом стихе Шри Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто войдет в мою эту вечную обитель, никогда больше не вернется в материальный мир. We are hearing many times this prayer, but we never thought that this is applicable. Then when we go to the Dham, we should never return. И хотя мы слышали эти прекрасные слова много раз,
мы никогда не думали, что они применимы к нашей жизни в отношении того, когда мы едем в Дхаму. We only read, but we do not follow. This is our problem. Мы лишь читаем, но никогда не следуем. В этом наша проблема. This prayers, what Krishna is telling, these slokas have very deep meaning, but we are not able to follow. То есть в этом стихе очень глубокий смысл. Проблема лишь в том, что мы не следуем ему. Now, when this gentleman heard from Srila Gaura-Kishora Babaji this beautiful, very beautiful blessing that who comes to the Dham? I have never heard that anyone comes to the Dham and then returns. He said in Bhagavad Gita, Krishna is telling he never returns when he comes to the Dham. И этот человек услышал из уст Gaura-Kishora Махараджа вот это вот просвещающее его высказывание Кришны из Бхагавад-гиты, что любой, кто входит в Дхаму, в вечную обитель Кришны, никогда больше не возвращается в материальный мир. So this gentleman became now so inspired that he went to Srila Bhaktivinoda Thakur and he accepted Diksha from Srila Bhaktivinoda Thakur. Он был настолько вдохновлен услышанным, что отправился к Бхактивинода Thakuru и получил от него дикшу. When anyone accepts Diksha from heart, that is Vidvat Virudi, by heart, in the true sense, anyone who is accepting Diksha, not just Anushtanik. Anushtanik means external Diksha, but from heart, they accept Gurudev as their all in all. They accept Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Nityananda, Radha Krishna, Srimati Radharani as their all in all. Meaning that nothing is more important in my life. I may have so many duties, so many services even in this world, so many relations with people, but nothing is more important than what I am receiving. Now that relationship with Sri Guru, Sri Gauranga, Sri Radha and Krishna. И когда преданный получает посвящение искреннее от всего сердца, то есть всем сердцем принимает, что для него это называется видвадрудхи дикша, в отличие от анустаника, от формального ритуального посвящения, то для него в результате такого посвящения Шри Рада Кришна, Гаур Хари, Гуру Дев, Гуру Парампара становятся самыми важными личностями в его жизни, и служением самое важное. И никакие обязанности этого мира не будут важнее, чем это. Приоритет будет всегда для них. If really we accept Diksha like that, like this gentleman, accepting now Diksha from Srila Bhaktivinoda Thakur, if really we accept Diksha from heart, then we also become really a Dhambasi. И если кто-то из нас вот так же примет, как этот человек, посвящение от Бхактивинода Thakura, то он станет истинным Дхамаваси, то есть жителем Дхамы, духовного мира. This is the real meaning of Krishna's prayer in Bhagavad Gita. Whoever comes to me, whoever comes to the Dham, they never return to this material world. Таков подлинный смысл этих слов Кришны из Бхагавад-гиты, где он обещает, что тот, кто входит в мою вечную обитель, больше никогда не возвращается в материальный мир. To take shelter of the Dham, to take shelter of Vrindavan Dham, Navadvip Dham, means to take full shelter with Dhambasi, who is residing in the Dham, that is Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gaura-Kishora Babaji, Srila Gurudev, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Swami Prabhupada, all these great souls. We take shelter with them, then we become really Dhambasi. We will never leave anymore. Что значит стать Дхамаваси? Стать Дхамаваси означает принять полное прибежище у стоп жителя Дхамы, такого как Бхактивинод Thakur, Gaura-Kishora Das Babaji Maharaj, Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад, Шри Бхактивинода Свами Прабхупад, наш Гурудев. Принять полное прибежище у стоп — это и есть стать настоящим Дхамаваси. After that, wherever one goes, he will carry or she will carry the Dham with them. И тогда, куда бы он или она ни направились, Дхама будет всегда с ними. Then the Dham will always be in the heart of that devotee. Дхама будет всегда в сердце такого преданного. And the Dham becomes the center of our existence. И Дхама станет центром жизни такого преданного. Well, this is very important. This understanding is now given to us by our Srila Bhakti Vidyan Bharati Goswami Maharaj, our Gurudev.
Yeah. И вот это понимание дал нам, вот эта важность этого понимания дал нам Шрила Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж. Also, our Gurudev telling, it's very same thing, yeah, that our heart should become Vrindavan. Our heart should become Navadvipan. И наш Гурудев учил нас, он говорил, что наше сердце должно стать Вриндаваном, наше сердце должно стать Навадвипой. We may live in Vrindavan, we may live in Navadvipan. If our heart doesn't become beautiful, like Vrindavan, transcendental Navadvip, then really we are not in Dham. И если мы живем в Вриндаване или в Навадвипе, но наше сердце так и не стало Вриндаваном, Навадвипом, то в действительности мы там не живем. It means that we accept all Dhamvasis, and they are our family members now. Поэтому нужно принять всех Дамаваси как членов своей семьи. We may have family members in this world, but our real family is Dhamvasis, Rupa Goswami Pad, and all his line of spiritual successors. That is our Bhagavat Parampara. They will become our family members. Возможно, у каждого есть своя семья, но в подлинном смысле слова наша семья — это Шрила Рупа Госвами, Шрила Сатна Госвами, 6 Госвами и их последователи, наши гуру Парампара. One more beautiful pastime. Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, whenever he remembered his spiritual master, Srila Gaur-Kishore Das Babaji. Еще одна прекрасная лила, история. Однажды Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад, когда бы не вспоминал Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад своего духовного учителя Гаур-Кишор Дас Бабаджи Махараджа. He's telling from his spiritual master that I was traveling everywhere in India, but never did I meet such a scholar like Srila Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj. Он говорил о нем: я путешествовал по всей Индии, но никогда не встречал столь ученую личность, как мой духовный учитель Гаур-Кишор Дас Бабаджи Махарадж. How was he a great scholar? He was illiterate. He could not read. He could not write. Кто-то может усомниться в этих словах, но какой же может быть ученый, как его можно назвать ученым? Он же неграмотный, он не умеет ни читать, ни писать. Why he is a great scholar? Because he was completely conscious of the deep truth of transcendental sound vibration, as Krishna explains in Bhagavad Gita. Но почему Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад называет его ученым? Потому что он обладает всей полнотой сознания Кришны и разбирается в духовной науке. Что такое трансцендентная духовная вибрация? Он знает это очень хорошо. A real scholar is realized in the conclusions of Krishna's teachings in Bhagavad Gita, and especially the teachings that Krishna present through the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu in all the beautiful scriptures that give the enlightenment, how we can understand and appreciate the Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Gita, and the beautiful glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his teachings. То есть, sorry. Okay, that person really is a scholar, yeah. То есть этот преданный в действительности является ученым, этот вайшнав является ученым, потому что он действительно осознает вот это послание, которое, то есть наставление Кришны в Бхагавад-гите, наставление нашей гуру Парампары, чтобы понять послание Бхагаватам. A real scholar is who is a devotee of Krishna. То есть настоящий ученый — это преданный Кришны, по-другому говоря. Especially devotee of Radha and Krishna and Vrindavan, devotee of Gaur-Nityananda Prabhu in Sri Navadvipan. То есть особенно те преданные, которые являются преданными Шри Рады Кришны во Враджи и Гаур-Нитьянанды в Навадвипе, вот они самые настоящие ученые. So like this, so many glories are there of Srila Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj. Так мы услышали некоторую славу Шрила Gaur-Kishore Das Babaji Махараджа. So today we stop here. If anyone has any question. На этом я остановлюсь. Может быть, у кого-то есть вопросы? Харе Кришна.
Дандават пранам. Dhanavad. Ага. Это индомукидити. У меня такой вопрос. Вот когда вайшнавы рассказывают о том, что простите, о том, что происходило в лилах, например, читания Махапрабху, или в лилах наших великих духовных учителей, очень часто бывает так, что там как бы каждый рассказывает по-своему, что это означает. Это означает результат собственного баджана. Dear Vраджанатх Prabhu, in Dumukhi Didi, Yes. asking, we can hear is common thing, what our acharyas, they narrated the story of Bhagavatam, the story of our previous acharyas in their own way, in different ways, same stories. This means with a result of their bhajan. Why Every acharya, they narrate the glories of the devotees in different ways. And your question is, in the Mukhi, that this is the result of their bhajan. Yes. Their personal bhajan. It is true. Yeah, like if you are in family and there are children in the family, then mother will see so many qualities in her children. Да, вы правильно понимаете. Такой пример, чтобы показать, как это происходит. Представьте, что вот есть мама, у нее много детей, и она хорошо видит их различные качества. Because she has so much love and affection for the children, she sees so many good qualities. Поскольку у нее много любви к ним, она видит очень много замечательных качеств в них. And when asked, by the mother, she may ask her husband about the children, how beautiful they are. Sorry, I don't understand. She may ask her husband, who is the father of the children. И она может спросить своего мужа о том, насколько замечательны их дети. Then father will discover even other things that mother did not discover. И отец может указать на те хорошие качества, которые он увидел в них, которые не видит она. Like this, it is also in bhakti. All great saintly persons, they have such beautiful inspirations within their heart when they glorify each other. Вот точно так же и в нашей большой семье все ачарьи имеют свои удивительные качества, благодаря которым и вдохновение в сердце, благодаря которым они могут рассказывать те же самые истории совершенно по-разному. Also, all followers of Gurudev, all his children, they have such beautiful realizations about Gurudev. И также все они имеют различный свой духовный опыт в отношении своего Гурудева. It doesn't mean if I have some beautiful glories that I discover in my heart about Gurudev, that anybody else has no proper understanding how to glorify Gurudev. All are having beautiful realizations about their Gurudev, how he is helping me, how he is interacting with me. That is why we are personalists. We are not impersonalists. We have all a very beautiful personal relationship with these great saintly devotees. Like Srila Gurudev himself would say about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, that he has heard his glories and therefore he knows him. То есть, sorry, my memory not good. Okay, all the devotees of Gurudev, they have their own personal. Итак, множество преданных Шрилы Гурудева могут прославлять Шрилу Гурудева очень прекрасно. У кого-то есть личный опыт, может быть, даже очень богатый опыт в отношениях с Шрилой Гурудевом, и он может очень прекрасно его прославить. Но это не означает, что прославление других преданных будет менее прекрасно или незначительно. Нет, у каждого есть свой индивидуальный, очень индивидуальный взгляд на духовную шрилу, поэтому их подношение к Шрада Пушпанджали тоже будет прекрасно и по-своему.
The glories of the devotees are unlimited. So all have discovered some beautiful glories. Итак, слава преданных бесконечна, поэтому все могут найти что-то удивительное, уникальное в славе Вайшнава. As we progress in bhakti, we will discover more and more beautiful glories in the character, in the personalities of Krishna's devotees. И чем больше мы будем духовно развиваться, тем больше мы сможем увидеть в преданных вокруг нас удивительные качества. So if all of you give me your blessings, then my life will only be to glorify more and more Srila Gurudev and all our Guru Parampara. This is really the most beautiful service that we have, to glorify the devotees. Пожалуйста, дайте мне все вы дайте мне благословение, чтобы вся моя жизнь прошла в прославлении Шрилы Гурудева и нашей Гуру Парампаре. Это то, что я считаю, что имеет смысл в жизни. Thank you all for being there today. Maharaj, I'm very happy that you are with us. Я очень благодарен, что вы все были со мной. And also Indumukhi, Venugopal Prabhu, and all the beautiful devotees, Gopali, and our beloved krsna-dasa Damayanti. Thank you all. And I don't remember all your names, but And Vrinda Didi also. all are very beautiful devotees. Mahabala Prabhu. Я очень благодарен всем этим преданным, которые присутствуют здесь. Индумуки, Венугопал, Кришна-дас, Дамаянти, Махабал. Я не знаю всех ваших имен, но я очень рад вашему, что вы со мной. А я с вами. Govinda Damodaraveti, Govinda Damodaraveti, Govinda Damodaraveti, Govinda Damodaraveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damodaraveti. Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Varshanavali Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe Vanchakalpatarupyasya kripa sindhuvevacha patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namaha. Dandavat Thank you very pranam. much, dear Bhrajanatha Dasa Prabhu. नो-dasa Srila Vраджанатх Prabhu ki jai. Dasa नो-dasa Shrimati Vrinda Didi ki jai. Damayanti Didi. Srila Gurudeva ki jai. Jai, all the devotees, Dandavats. Dandavad. So happy to see you. Haribol. Thank you for your sweet darshan, for your sweet Harikatha. Dandavats. Спасибо большое всем преданным. Яти Махарадж, Кришна-дас Дамаянти.